Hello. Hello. Okay. எல்லாம் ஷட் பண்ணியாச்சு. கேக்குதுல்ல? ஹலோ ஹலோ. பண்ணியாச்சு. கேக்குதுல்ல? ஹலோ. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். இதை போல மாற்றணும். ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுன்னா ஏன் தம்பி கேஸ் போகிறீங்க? ஆப்ஷன்ஸ் தம்பி, டிஸ்பிளே, கிராஃபிக்ஸ், என்னடா இது? ஓகே, ஹோமிசைடோட ஃபஸ்ட்டு கேஸ் எடுத்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் அதை பண்ணிட்டோம். இது ஏன்டா இப்படி இருக்குது? அடே பார்த்தா ஓகே ஆயிடுச்சு. The red lipstick murder. ஹாய் ப்ரோ, டு யூ ரிமெம்பர் மீ? ஞாபகம் இருக்குது. நேற்று தானே பார்த்தோம், அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் மறக்கிற ஞாபகம்லாம் இல்லை. எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டாச்சா? என்ன பண்ணுறீங்கோ? ஐயோ, யாரையும் கடத்திட்டு வந்திருக்கான் போல. டே, என்னடா பண்ண போற? அம்மாடி, ஐயோ மட்டரு. ஓ, இதுதான் நம்ம விசாரிக்க போகிற கேஸ் போல. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Floyd Rose of the homicide squad has decided to take early retirement. நான் பேசுறது கிளியரா கேக்குதா? We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. ஓகே, ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டான், அதான் சொல்றாங்க. சாப்பிட்டாச்சு. நீங்கள் சாப்பிட்டாச்சா? ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் வச்சுக்கீங்க. நான் சாப்பிட்டேன் சார். சாப்பிட்டு தான் அப்படியே லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நம்ம லைவ் அப்படியே ஒரு 1 மணி 1:30 மணி வரைக்கும் போகும். ப்ராஜெக்ட்? ஓ, ஐடியா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே. ஓ, நம்ம பார்ட்னரும் சேஞ்ச் ஆயிட்டாங்களா? Murder of a woman found last night and buried house. ஓ, ஓகே. அப்போ சீரியல் கில்லர் போல. werewolf. ஓகே, போய் விசாரிக்கலாம். 8th standard ப்ரோ. ஓ, ஓகே ஓகே ஓகே. ரைட் சிஸ்டர். என்ன ப்ராஜெக்ட்? விண்டு மில்லா, வெல்கர்னோ எரப்ஷன் அந்த மாதிரியா? ஐயா, இட்ஸ் மீ. ஒரு கார் சேஞ்சா? நைஸ் கார். தம்பி உட்காருப்பா. Okay, at the next corner, go right. என்னடா வாய்ஸ் இது? What happened to Rose? Parker wants the chief's job. Okay. It's either going to be him or Thad Green. So they're both clearing the decks. Where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you fellas. I didn't ask for A4 sheet projects. ஐயோ, கமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நேரா விட்டியாச்சு. A4 sheet projects and PowerPoint presentation also. வா, 8th standardல PowerPoint presentationலாம் கொடுக்குறானுங்களா? நைஸ். டாபிக் இருக்கும்ல? டாபிக்
எதை பத்தி பண்ண போறீங்கங்கற What do you mean டாபிக். by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. We any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys HTML running is down also leads, we there. got nothing. You don't think this has கோடிங் தானே? No, I don't. 90% of murders are domestic. அம்மாடி முட்டிட்டேன். Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But Oh, cutting okay, someone okay. in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. Any central unit, car 16L reports a possible jumper at 8 and Hope. The member வந்துட்டோமா? unit to handle code 2. ஓகே வந்துட்டோம். கோடிங் இஸ் த. நான் கேக்குறேன் 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல உங்களே 8th ஸ்டாண்டர்டா இல்ல ஏதோ கலாய்க்கிறீங்களா? 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல HTML Detective. A4 sheet. I know a ton of this psychology stuff. Take the back alley and find a way up there. Come on, Phelps, let's get moving. இப்போ உளுந்துற கூடாது அவனை காப்பாத்தணும். Make sure you warn me before you do. ஓடி போணும். இல்லை இவன் நம்மளோட வேகமா போறான். ரியலி 8th ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே ஓகே. ஏய் எங்க போறான்னு தெரியலையே. டேய். ஓ பைப்பு. ஓகே ஐ பிலீவ். What is the topic? Topic என்ன? No offense, but I don't want you splashed on my shoes. Are you crazy? What are you trying to do? வெயிட் பண்றோம் பாத்தீங்களா? Jumper. Could have soaked them up with a sponge. I still can't eat spaghetti sauce. ஓகே. Shut up, all right? I know what you're trying to do. It won't work. ஐயோ ப்ரோ குதிச்சிட்டானா? குதிக்காதடா வந்தாச்சு. This what you wanted? I can't do it. I'll come quietly. I need some மொக்க help. டாபிக் that is about Please. cooperative You society gotta and give me some multinational company. Okay. Cooperative society and multinational company. You're a danger to yourself and to others. ரெண்டுமே சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி இருக்கு. ஆக்சுவலாக இது ஒரு சைடு மிஷின் தான். அந்த சைடு மிஷின் முடிச்சோன்னா நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாயிண்ட் கூடும். அதை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த லெஃப்ட்டுக்குள்ள காட்டுது பார்த்தீங்களா, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் அதை வச்சா ஒரு தட் இஸ் ஃபார் சோஷியல். ஓ ஓகே. You're making a right at the next intersection. முட்டிட்டாடா. Take the next right. Straight on. For the computer is cloud computing. Oh, for each subject you're having each assignment to do, ah? I get the point. Keep on going through here. ஏன்டா நடுவுல நிக்கிறீங்க? போனா போக வேண்டியதானடா. Take the next left. Next left. இந்த கேம்ல இப்படிதான் வழி கேட்கணும். How many subject total உங்களுக்கு இருக்கு? அளப்படாது. Stay on this road. Slow and steady, come on. So wait for the next turning and go right. Hang a right. வண்டி தான் ஓட்டவே தரல. Left and left and left and left again, and I'm right up your ass. Through this intersection. Oi. It's left at the next intersection. Total how many subjects? KGPL to any central unit. The citizen reports a man with a gun on Grant between 4th and 5th. Any central unit identify. Attaboy, up there you go right now.
ச்சே Cole, come on! Go right through here. ஒரு திருப்ப தெரியுதா? ஐயோ ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் சரவண குமார் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இருற This is car 11K. Go ahead. இங்கதானா? வந்தாச்சா? சரணா ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? அப்ரோச் வித் காஷனா? சுட்டுட்டானா? ஏற்கனவே ஷாட் போல. For help. He doesn't look real good. Quick, what happened? Some punk held up my stand. This guy tried to help and got a bullet for his trouble. He got hit and hightailed it through the parking lot. Get going. சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. என்ன பண்ணுறீங்க? ஐயோ அவன் தானா? சேசிங்கே வராதே. அதான் சொன்னல சேசிங் வராது. நான் சிக்கிட்டேன். யாரு ப்ரோ அவன் இதுக்குள்ளலாம் புந்து போறான்? எவ்வளோ நில்லு. அடச்சி இதான் நிற்கிறான். ஒர்க்கு தான் ப்ரோ. நீங்கள் நான் இந்தா இப்போதான் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து ஸ்ட்ரீம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. இந்த வாட்டி ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுறோம். மியூசிக் அப்படியே மாறுது. சே முட்டினது வேஸ்ட்டாக போச்சு. டேய் வண்டியை நவுட்றா. ஐயோ டே சேசிங்கில் போயிட்டு இருக்கேன்டா. ஆட ஒரு சேஸ் பண்ண விட்றானுங்களா? எங்கே ப்ரோ ஒர்க் பண்ணுறீங்க? ஓன் நம்ம ஃப்ரீலான்ஸ் தான். அப்பா கூட ஒர்க் பண்ணுறேன். அப்புறம் எம்பிஏ ஒன்று போட்டிருக்கேன், அதை படிச்சிட்ருக்கேன். நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்களா இல்லை நம்ம எதுவும் மீட் பண்ணியிருக்கோமா இதுக்கு முன்னால்? எல்டி ப்ரோ சேனலில் பார்த்தோமே, அவரா நீங்கள்? என்னடா இது உடையாதா? அடே அதான் சடனாக தெரியல. அதுக்கப்புறம் டே இந்த தானடா ப்ரோ டென்ஷன் ஆகுறான் இல்லை ப்ரோ. நேற்று எல்டி சேனலில் அதான் சடனாக ஸ்ட்ரைக் ஆகலை. நான் கேட்ட அப்புறம் நேம் சரவணகுமார். ஓகே அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. நம்ம தலைவர் இன்னும் போடலையா? கரெக்டாக 11 மணிக்கு வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஊடால வந்து விழுறானுங்க மேடம். இந்த வாட்டி மிஸ்ஸே ஆகாது. ஏன்னா இந்த வாட்டி நான் முட்டை போறது இல்லை, பின்னால ஃபாலோ பண்ணிட்டு முட்டுவோம். ஓ அவன் இங்கே தான் போறானா? இது உள்ள பூந்து போறான். நம்ம தான் இஷ்டத்துக்கு பூந்து போயிட்டு இருக்கோம். அது வந்தா அந்த ஓடுறான். ஐயோ கன்னு ப்ரோ. pull the trigger. கரெக்டாக கையில் சுடணும், இல்லைன்னா அது வேற ஒரு பிரச்சனை. You want to back off right now. You want me to paint the fucking sidewalk? You fucking asked for it. அடச்சி ப்ரோ. கரெக்டாக தானடா சுட்டேன். கையை சுட்ட உடனே லவ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் கையில் சுடணும். ஸோ
இன்னொரு அட்டம்ப்டா? KGPL to any Central unit. The citizen reports a man with a gun on Grand between 4th and 5th. Any Central unit identify. ஓகே, அப்போ நம்ம பொறுமையாவே போலாம். Phelps, you gotta get me closer. ஓகே, ஒருத்த ஓடிட்டான், ஒருத்த மாட்டிக்கிட்டான். ரெண்டு பேர் இருக்கான்ல இப்போ. You come any closer, I'll pull the trigger. Put the weapon down now. Put your weapons down and your hands in the air. கரெக்டா கையில சுட்டு. You want me? You fucking asked for it. What the hell? ஓடுங்க. Up and at him. இந்த ஆரண்டா டேய். I'll hold up here, Phelps. சேஃபா அவன் மட்டும் கீழே நிற்கிறான் பாருங்க. இந்த இதில் ஹெல்த்தும் கிடையாது, புல்லட் எவ்வளோ சுட்டோம் எங்கே சுட்டோம் கணக்கு கிடையாது. 2-3 புல்லட் சுடணும். ரெண்டு பேரும் அவுட்டு. K calling KGPL. Shots fired. Suspect is down. We're code 4, but I need an ambulance on Grand between 4th and 5th Streets. 11K, roger on your ambulance. All units be advised the suspect is down on Grand between 4th and 5th Streets. அவ்வளோதான். The suspect is down, code 4. டேய் அட்ரஸ் சொல்கிறேன். Take the next left. ஓகே, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு ரிவார்டு 5 ஹிடன் வெஹிக்கிள்ஸா? சூப்பரு. நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் எடுக்கணும். If you're gonna drive like this, at least use the siren. You don't need to turn here. நேரா போகணும்னு சொல்ல மாட்டாரோ சார்? யூ டோன்ட் நீட் டு டர்ன் ஹியர். Through this intersection. ஓகே Going straight here. ஓகே. Up ahead, you make a right. ரைட். ஏன்டா 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 வரீங்க உள்ள? You don't need to turn here. Straight ahead. ஓகே, இப்போதான் நம்ம கேஸுக்கே வரோம், மெயின் மிஷினுக்கே இப்போ தான் வரோம். இதான லொக்கேஷனு? Crime scene is just up the dirt road, detective. ஓகே, வந்தாச்சு. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero, hero defending. the honor of murdered humps. Get used to it, Phelps. Move it along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. பேச்சுவார்த்தை அப்படிதான் இருக்கும் போல. அடே என்னடா It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body? No, sir.
We cleared out them vulture reporters so Pinker in the corner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Guys, இந்த இடத்துல இங்க ஏதோ வந்துச்சு. Footprints. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me to compare. 8ஆம் நம்பர் சைஸ். Guys, ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன். இந்த சீன் நீங்க பார்க்க கூடாது. ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துருவோம். Test on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Handbag. The victim's bag? என்ன இருக்கிறது உள்ளே? Looks brand new. Can't be the one used on the body. Okay. அவ்வளோதானா? வேற எதுவும் இல்லை போல. Find anything interesting? இப்படியும் ஒன்றும் இல்லை. இங்கே ஏதோ இருக்கு. இனாதீதி. It's like some kind of puzzle or parlor game. என்னடா இது? இந்த ஓபன் ஆயிட்டு The Bomba Club. Why இந்த steal a பாம்பா tape கிளப்பா? lighter? அங்கிருந்து சுட்டுட்டு வந்துட்டாளா? இது ஒரு லைட்டர். Can we get to the Bomba? A man could die of thirst in a case like this. ஏதோ ஒளிஞ்சிருக்குது கைஸ். Seems irrelevant. தப்பா, அது தேவைப்படாது. Junk. ரெண்டுமே குப்பை தான். ஸோ தேவைப்படாது. நமக்கு என்ன க்ளூ கிடச்சிருக்கு? ஷூவோட பிரிண்ட் 8, பாடிங்கில் ஏதோ ரைட்டு பிளண்ட். ஓகே, யார்ட்டையும் பேசணுமா? Can't spare any time. I've got to prepare an evidence brief. இது பார்த்துட்டோம்ல, செருப்பு சைஸ் 8ஆம் நம்பர் செருப்பு. சி, இது ஒரு பாடி கிடக்கு. இது என்ன ஏவா? ஏ
என்ன பிவா? ஓகே ஏ பி சின்னு எல்லாம் Doesn't tell me anything. ஏன்டா கீழே கிடக்க சிகரெட் எல்லாம் பொறுக்கி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். போலாம் அவ்வளோதான். ஓகே இப்போ போகலாம். You've got to be kidding. We're driving this? ஓகே பம்பா கிளப்புக்கு போகலாம். வேணாம் நீயே ஓட்டு. You can drive. போட்டோம். நான் ஓட்டிட்டு போயிடுவான். The werewolf? For my money, a copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang on your wall. The caller of the decade. I've been working evidence on BD case for 6 months and got nicks. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, oddshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us a note in a corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, folks. A guy opens his mouth again after 6 months of stewing. ஸ்டோரி சொல்றான் வேர்வல்ஃபை பத்தி. Reading about the BD figures, he'll rip off the ammo and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else. San Quentin, another town, another country, who knows? So, Phillips, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. Can't make it something it ain't. Understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles அதாவது area? வேர்வல்ஃப்னு ஒரு சீரியல் கில்லர் இருக்கான். 6 மாசத்துக்கு முன்னால ஒரு கொலை பண்ணிட்டு வருஷம் கொலைமிட்டே வந்திருக்கான். அதுக்கப்புறம் காணாமல் போயிட்டான். இப்போ அந்த போலீஸ் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா அந்த வேர்வல்ஃப் தான் திரும்ப வந்து இந்த கொலையை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. அப்போ நம்ம பார்ட்னர் சொல்கிறான் இல்லை இது வேர்வல்ஃபாக இருக்காது வேற யாரோ ஒருத்தர் பண்ணிவிட்டு அவனை மாதிரி காப்பி அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். பம்மா கிளப் போவானுங்க ஆனால் கதவை திறக்க மாட்டானுங்க. நான் தான் திறக்கணும். Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help? Officer. You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Celine Henry. Yes. Do you know anything about her? Anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? இப்போதான் நம்ம क्वेश्चन கேக்குற டைம் வந்திருக்கு. Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. நம்ம கேள்வி கேட்க கூடாதா? She stares at the orange juice for hours. Says they concentrate on the party. நான் தீதி. So, how's your tuna fish salad? எல்லா பக்கமும் ரிங்க வரும். You going to pay for that? In the house, officer. That's the spirit. Pour me another. இங்கே தான் இருக்கான்னா யாருன்னே தெரியல. இதோ உட்காந்துருக்கான். இவனை மாதிரி தான் இருந்துச்சு கில்லரு. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh, Christ. நம்ம நடிக்கிறவன் மேல தான் முதல் சந்தேகம் வரும். She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. Okay. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. And she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One in particular.
You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. At They're on around the level. 11. If it helps, I made the guy's license plate. Hey, வெற்றி. I think he's a bit of a gangster. இதா லைசென்ஸ் பிளேட். எழுதி வச்சிருக்கான் போல நம்பரை. இந்த I think this could be a great 2B8899. help, sir. Thank you. Sam has taken me to ஓகே. ஓகே गाइस, ஒரு क्वेश्चन பாஸ் ஆயிட்டோம். இப்போ ரெண்டாவது கேள்வி. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. கண்ணு உருளுது பாத்தீங்களா? அப்ப டவுட். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? டவுட் கேட்கணும். இத கொடுத்தோம்னா I think you know where the ring came from, and I think you're going to tell me. Okay. பாத்தீங்களா? இதான் गाइस மேட்டர். I carried a torch for Celine in those days. அப்போ இவனும் காதோல் பண்ணியிருக்கான் செலைனே. Old man never knew about it. ஓகே. Knowledge of husband. You know the husband? ஓ, புருஷனை பத்தி சொல்லு. Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a lot of load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in... அந்த அளவுக்கு மோசம் இல்ல. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will you? தப்பு பண்ணிட்டோம். I tried to get onto Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up like usual. But he refused. ஓ, கரெக்ட்டா தான் கேட்டிருக்கோமா? Push him over the edge. I rang him back around 11:30, but no answer. got no answer. கரெக்ட்டா தான் கேட்டிருக்கோமா? நைஸ் 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 சூப்பர் சூப்பர். மூணுக்கு மூணுமே கரெக்ட் गाइस. ஃபர்ஸ்ட் டைம். One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows Addison. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. வருத்தப்படுறா गाइस. Running. போயிட்டு ஒரு ஃபோன் டைப் பண்ணுவோம். You're gonna see your married man again. So, let's get out of here. How's your tuna fish salad? Hey, what's the hurry? There. My stool was just starting to warm up nicely. I can check your code or book you a table. Maybe you want to talk to the owner, mister. He's in the back somewhere. ஃபோன் இந்த ஃபோன் வேணும். ஓ, இந்த இருக்கா ஃபோன். அப்ப அது என்ன டெலிபோன் இல்லையா? Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. சொல்லுங்க ஆபீசர், உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணும்? I need a registered owner on a license plate 2boy8899. Yes, detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thank you. You want a tip? Refill my copy next time, honey. ஓகே, நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருச்சு. இப்போ அங்கிட்டு போவோம். ஓகே, லொகேஷன் ஹென்றி வீட்டுக்கு போக போகிறோம். அவனை எந்திரிச்சோமே வந்துட்டானா? A waitress. Can I have another spoon? You drive. I need to go over the case notes. ஓ, உள்ளேயே உட்காந்துட்டானா ஆல்ரெடி? Find the booze helps you get through a working day. Sharpens my investigatory instincts, fellas. Phillips. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's I'm about to give up the in his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job if a healthy thirst offends you, Cole. We owe it to this city to do... போதண்டா எதையாவது பேசிக்கிட்டு. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஹென்றி வீட்டுக்கு போகிறோம், இறந்த வீட்டுக்கு. இதுதான் அவள் வீடு, ஹென்றி ரெசிடென்ஸ். வீட்டுக்கு உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி வீடை சுற்றி பார்ப்போம்.
இங்கே ஏதோ கிடக்குது. இங்கே யாரா பைப் வச்சது? இங்கே ஓப்பன் ஆகாதா? வீடு ஃபுல்லாக எம்டியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. மேசிங் எதுவும் இல்லை போல. சரி போகலாம். I'll try the back door. Wait here a second. ஓட போகிறானா? ஓடிட்டான். ஓடு. நீ ஏன்டா? இப்போ நம்மள இந்த கதை உடைக்க போறானா? Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Family burned to death. Cop says house fire. Deaths are suspicious. You said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. இது ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருப்பானுங்க. செருப்பு. Size 9s. Above average for a lady. 9ஆம் நம்பர் சைஸ். Incidental. சாப்பிட்ற ஒரு கிளாஸ். இதான் கண்ணாடியை உடைச்சிட்டு போயிருக்கான். Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. ஓகே, இதில் உடைச்சிட்டு உள்ள வந்திருக்கான். ஆக்சைடு ஆக்சிடால். அதை ஓப்பன் ஆகாதா? இந்த இருக்கு. empty. Tiffany. The rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. உள்ள ரிங் இல்லை, ஸோ டிஃபனியில் போய் விசாரிச்சா தெரியும். சீப்பு. Don't think this is any use to us. Photo. A regular Amelia Earhart per day. The ring looks distinct. பார்த்தீங்களா, அதுதான் இந்த ரிங்கு. கையிலேருந்து உருவிட்டு போனது. வழிய விட்றா இவன் ஒருத்தண்டே. வழிய விட்றா. ஏன்டா வந்து முட்டிக்கிட்டுச்சு? It would take a smarter man than me to connect that.
வேற எதுவும் இல்லையா? இந்த ஒரு ரூம் இருக்கு. இது அந்த கிளாஸ் தானே, அவளோட கிளாஸ். Doesn't look like anything. இந்த போட்டோகிராஃப்ல அவ போட்டிருந்த கிளாஸ். வேற எதுவும் இல்லையா? ஆஹா, சாவி. Not sure this means much. இது ஒன்றுத்துக்கு ஆகாதா? So what next? Nobody home. Don't be shy, Phelps. If we want something on this broad, we're gonna have to search the place. ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ ஏதோ மிஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னன்னு பார்க்கலாம். இந்த இருக்குல்ல, if you sober up you can find me at apartment. Celine and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband, but Jacob could give us something to go on. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I get nasty when I'm thirsty. அவ்வளோதான் கைஸ். இப்போ வெளியே போயிட்டு நெய்பர்ஸ் யார் நெய்பர்? இந்த ஒன்றும் வந்து இறங்குறா. I knew it wasn't safe around here anymore. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan! Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Our children. Mrs. Henry go out last night. Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Yes. Oh my God. Oh God. I'm afraid I need to go and sit down. யாரையாட்டி விசாரிக்கணுமா? I think his name is Phelps. I read about him in the newspaper. Police வருது. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. She wants a 5-star goddamn wedding. What now? I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Okay. போய் ஜேக்கோபை பார்க்கணும். ஓகே. தம்பி வண்டி ஓட்டுப்பா. You know the way. You can drive. And you'll see why. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, the broad keeps the house looking like that. She probably deserved it. The skipper says bring him in. Keep the hats off their backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. கரெக்டு தானே? நான் எப்போ வேர் உல்ஃப்னு சொன்னேன்? மேபி வேர் உல்ஃபாக இருக்கலாம்னு தான் சொன்னேன்.
Okay, Phelps, we go in hard. You follow my lead. கன்னோடயா ரைஸ் கன்னோட போக சொல்றாங்க ஐஸ். You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? மர்டரா நான் எங்கடா போட்டேன்? Celine? Save the dramatics Oh my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's... We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus. I'm sorry. இவன் இல்லங்க போறான் தானே? I get even the slightest hint that you're a flight risk, pal. I don't think this is going to help us. இங்க ஒண்ணும் இல்ல. You think the atmosphere's thick in here? Wait till you try the gas chamber. பாத்தீங்களா? He'll be back in a minute. Thanks for the offer. I need you to do something. The oldest problem there is, what to do about the old lady. Thanks for the offer. I need you to do something. ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கான் போல. ஷெரிஃப் சைஸ் 8 தானே? இது 11. Size 11s. என்ன 8ஆம் நம்பர் நினைச்சா 11ஆம் நம்பர் வச்சிருக்கான். அவன் நம்ம ஆள் இல்லையா? இப்போ இருக்குது வெப்பனு No good to me. இல்லையா? ஓகே போய் விசாரணையை போட்டுற வேண்டியதான். ஓகே தம்பி சொல்லுங்க. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? The bar, I suppose. Look, I don't know. You know where she went, Jacob. You're lying. Why would I help you if you keep lying to me? Look, I'm telling you, I don't know. இது தம்பி வச்சிருக்க ஆலபி. We know she went to the Bomber Club. The bartender there. He calls me if things are getting out of hand, and I go and I bring her home. He called me last night. But I said no. I said no. Yeah? Phone rang a couple more times after that. I ignored it. என்ன I don't have to live with that. Lost contact with the victim. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Yeah? You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. தப்பா கேட்டுட்டோம் போல. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Oh, correct. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it.
That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, Big Mouth? Huh? இருடா சொல்றேன். The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can மூணுமே get this all கரெக்ட்டா? down on Nice. paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? You was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA DA goes goes all on. gooey over remorse, Jacob. ஓட்டி. You're up. என்னடா ஒரு அடியில எல்லாம் கீழே விழுறீங்க? Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. அடி வாங்கிட்டு வாய். Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers. It's Phelps. Completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt. No, the blows to the head surprisingly were not fatal. சரி. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? மிதிச்சிருக்கோம். Some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no Ew. trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Okay. தம்பி வண்டி ஓட்டுப்பா. You drive. I need to go over the case notes. You drive. I need to go over the case notes. Carruthers said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're going to get. Alonzo Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter anywhere near. You've got a daughter. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you don't want when you're sober. போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் விசாரிப்போம் கைஸ். இந்த அலாசோ மன்னங்களை யாருன்னு தெரியுதான்னு கேட்டு பார்ப்போம்.
அவன் தான் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா போய் தூக்கிட வேண்டியதான். நான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தான் மேப் வச்சோம். இங்கேயே வந்திருக்கோம். தம்பி நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போக சொன்னேன்ப்பா. You drive. I need to go over the case notes. இதயம் ஒரு வாசம் வருகிறதா? Central Police Station. We have a firm lead, Captain. Are you questioning my judgment call, Phelps? No, sir. Good. I thought not. Jacob Henry is a sub-sister pushed around by his wife. I think with the right kind of... I'm just praying the prince comes through so I can nail this son of a bitch. Doesn't look good, Jacob. You're in a big jam here. You lie to me, and I can't help you out. Do you understand me? Yes. What do you do for work, Jacob? I'm a mechanic. The match over there. Differentials, transmissions, that kind of stuff. So you have access to tools? Yes, I do. Your wife was brutally beaten with a socket wrench handle, then stomped to death. How do you think that looks, Jacob? I was home in bed. You were at home in bed while your wife was putting out to some stranger? What kind of man are you, Jacob, that you allow that? You son of a bitch. You got no right talking about my wife like that. Papa. You did it. Everything points to you. What does text mean, Jacob? I don't know what you're talking about. I need a reason to believe you, Jacob. You want a confession? That's what you want? That's exactly what we want. Seems to me there are two types of marriages. First, where the couple love each other equally and everything's roses. And then there's the other. When one person loves. Person loves the other more than life itself and always puts them first. Chumps like me. Love them no matter what, no matter how badly they behave. That's it. That's my confession. I love my wife. I'll take any test. I'll take any test you got to prove it. Okay. Your marriage was over. You took her in and she threw it back in your face. You didn't go over there to hurt her. It just got out of hand. It's not how it was. You're lying, Jacob. It was falling apart and things got violent. I'm not lying. I'm telling you how it was. Jenny Horgan says you blackened her eye. It's all right, Jacob. The DA will understand. In your shoes, I would have done exactly the same thing. I hit her. All right? All right. I'm not proud of it, but she was coming at me with a frying pan. What would you do? Took it for years, but sometimes a man can only take so much. Why did you break into your wife's house, Jacob? Why steal the ring? What? What are you talking about? I've got a key. Why would I need to break in? You took the ring because you found out who gave it to her. What are you talking about? Her prized garnet ring, given to her by her old boyfriend, Dick McCall. I never knew that. I lived with that woman for 3 years and I never knew that. In that case, I think you should be talking to Dick McCall. We'll do the detective work, lunkhead. Just answer the questions. I'll see what I can do for you, Jacob. But I'm not promising. It still looks bad for you.
Phelps, you failed me, son. We have another lead, Captain. This guy Mendez could be our man. I hope so, Phelps. I really hope so. I'm deeply disturbed by your style of police work. I say we bust in there and find the goddamn evidence. We can still pull down a conviction for the skipper if we chase down this Mendez guy. You can drive. I got the jitters again. Can you drive to this one? Serious on a situation. Don't need this? I think his name is Phelps. I read about him in the newspaper. 16. Mendez, apartment 16. Okay. நாலாவது ஃப்ளோராடா ரைட். Here, the apartment's up on the top floor. ஒரு லிஃப்ட்லாம் வைக்க மாட்டீங்களாடா? ஏடா ஒரு லிஃப்ட் வச்சா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். நாலாவது ஃப்ளோரில் மாடியில் வைக்கிறீங்க. ஓகே அவ்வளோதான். 16 14. Don't bother knocking, just kick the door in. Take a look around and see what you can find. இன்னும் 9 நேரம் கிச்சனுக்கு வந்துட்டேன். பொறுமையா முதல்ல இருந்து விசாரிச்சிட்டோம். இவனோட செருப்பு சைஸ் 8 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். Optimistic, Cole. Okay. இங்க பாருங்க கைஸ். இதா இருக்கு மர்டர் வெப்பன். Consistent with Celine's injuries and the blood could be typed. ட்ரெஸ்ஸா ரிங்கு லிப்ஸ்டிக் இதை வச்சு தான் எழுதியிருப்பான். Match the color and brand of the body. We have the murder weapon. We better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Do not நான் அண்டர் அரெஸ்ட்னு வரோம். I'll go get our wheels. ஏய் எங்கடா ஓடுறே? Stop right there. தம்பி நில்லுப்பா. ஏய் செத்துக்கிட்டு தொலைஞ்சிராதடா. You don't need to do this, Alonzo. எல்லாம் செத்துக்கிட்டு தொலைஞ்சிராத. ஐயோ ஓடிக்கிட்டே இருக்கானே. நில்றா டேய் நில்றா. கார்ல எவர போறான்? மாப்ள வண்டியை கூடல. ஏய் நில்லு, மரியாதை நில்லு. ஓடிட்டான். எங்க இவ்வளவு வேகமா போறான்? தம்பி நில்லுப்பா. டேய் 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 எனக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியாதுடா. நில்லுடா ஒரு இடத்துல. Hit him, Cole. Spin him out. Keep it steady and I'll try to bust his tires.
டயர்ல சுடுறா. ஏய் டயர்ல சுடுறா. இப்ப சுடு. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Hit it. Clean this asshole off the road. இல்லை சுடுறா டயர்ல. சுட்டுட்டானா இல்லையே. ஏய் டயர்ல சுடுறா. சுட்டுட்டான். ஐயோ செத்துட்டானா? வண்டியில இன்ஜின் மட்டும் தான் இருக்கு. நைஸ் நைஸ் நைஸ். தூக்கிட்டோம் கைஸ். I ain't saying a goddamn thing. முடிஞ்சா கேஸ் இல்லையே. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as ஆனால் எனக்கு இன்னும் டவுட்டாக இருக்கே, மோதிரத்தை காணுமே. The people and the press of this city demand it. இன்னும் இவனுக்கு கொடுக்கவே இல்லை. என்ன கைஸ் நமக்கு ஒரு கிளாஸே தரல. இதுக்கு தான் நான் வண்டி ஓட்ட மாட்டேன். ஜாக் ஆஃப் ஹென்ரி இஸ் லெஃப்ட் டு மோன் while Meadows waits and lock up for a visit to tea. அவ்வளோதான், முதல் மிஷின் முடிந்தது. This pain to cool the love you pump. காப்பிரைட்டு காப்பிரைட்டு. Cause I'm burning up. ஃபெல்ப்ஸ் தானா? The golden butterfly. ஒரு தங்க பட்டாம்பூச்சி. கார்ல இருந்து ஒரு லேடியா ஜென்ஸா? லேடிஸ் இறங்கி காரை பூட்டி கார் சவை கீழே போட்டாங்க. அப்போ ஒருத்தன் மண்டையில் அவ்வளோதான். Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Any ideas? I think I know the place where they found the lady. அதே தான் சொல்லுவானா? Look, Sunset Boulevard. Let's go. I don't care. I don't go into letting gangsters off scot-free. Are you drunk, mister? Or are you just cracked? எப்படி வரானா எப்படி?
it, will you? இதுக்கு தான் நான் வண்டியே ஓட்டுறது இல்ல. Did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for your first time at bat. Thanks, Rusty. But don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. Don't turn here. No assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were fast enough, Phelps. ஏதோ hidden vehicle இருக்கு. It's left at the next intersection. Just go easy, Phelps. மாடி. Just ignore this turn. நேரா போணும், அத நேரா சொல்ல மாட்டான். Through this intersection. You're making a right at the next intersection. ஊந்துட்டு போறேன் இஷ்டத்துக்கு. Hey, come on. Phelps, do you ever shut up? இங்கதான் ஹிடன் வெஹிக்கிள்னு போட்டிருக்கானா என்னன்னு தெரியலையே. இங்க தானே போட்டுருந்துச்சு. ஹிடன் வெஹிக்கிள்னு போட்டிருக்கேன், நான் எதுன்னு தெரியலையே. நிறைய கார் நிக்குது. எங்க இருக்கும்? இந்த இருக்குல்ல, ஓடு. ஏய் மாஸ். Go left now. Up ahead, you turn left. Attaboy, up there you go right now. You need to turn left at the next junction. கண்ட்ரோல்ஸ் நல்லா இருக்குது. Keep on straight. Straight ahead. வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, the Broadway Hollywood. Bank robbery-ஆ? What's the situation? Half a dozen shooters, sir. Cold-blooded sons of bitches. Very Professionals. professional. What do you mean?
Witnesses say they bounced in, aced the guards, and went straight downstairs. Christ knows who they're working for, but whatever's in that vault, they want it bad. You picked the wrong thing to rob, my friend. Move it inside. We've got to clear out the bottom floor. Come on, make a push in the building. I'll cover you. Stay down. அவ்வளோதானா? தாமஸ் ஷெல்வி கண்ணு வச்சிருக்காங்க. They blocked the goddamn stairs. Detective, take the elevator. All right, I'll wait here. Don't give them a chance to regroup. Wish me luck. ஓகே, டாமி கன் எடுத்துருக்கோம். டாமி கன். Buddies upstairs are dead. That leaves you, pal. இங்கே தான் ஒருத்தர் ஷார்ட் கன் வச்சுருந்தான். Just you and me. You can live to tell the tale. அவ்வளோதான். That's all of them. That's it. That's all of them. Car 11K. Shots fired, suspects are down. We're code 4 here, but I need an ambulance at Bank of America. 7th and Olive. Notify coroner and detective headquarters. Roger on your ambulance 11K. All units code 4 on the 211 and Bank of America. Code 4. You're behind the wheel. சார், இந்த வண்டி ஓட்டிட்டு எப்படி இருக்கான்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தா Now, boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. I have two of my finest investigators on the case, fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex... Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry and of Elizabeth Short, for that So you don't matter? believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to be that? Be advised. Officer, please tell me what's going on. Detective, I was first on scene. All these You find her, Gonzalez? Not me. Family Oh, no, outfit patrol. no. I was Oh. first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. You're a modest little person with much to be modest about. யாரா இது?
இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. என்னங்கடா இது? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad he wouldn't put out. You a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on On display. display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish... At a glance, I would say so. அதே மாதிரி ஒரு பர்ஸ். Oh, we have a name. Can you run Deirdre Muller by RNI? Back in a second. Parent Teacher Association. The motive was robbery. Why not take the money? ஏன் சென்சார் போடுற? ஆங்க ரோஹித், ஹாய் டிஜி, எவரியோ அரு வலசை வந்தோடே அதை கூட சொல்லாம ஏன் சென்சார் போடுறேன்னு கேக்குறிய ப்ரோ? திருதுப்புல இப்படி ஒரு கேஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. Says that Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What'd I tell you? Just grab the husband, take him downtown, and work him over. And have this wrapped up by lunchtime. What about not making a I am fine bro. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? கேம் எப்படி இருக்கு? ஆஹா, திடீர்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நானும் ஃபைன் ஏடிஜி. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. அப்புறம் என்ன சாப்பிட்டாச்சா? இதில் ஒரு ஹிடன் கார்னு ஒன்று இருந்துச்சு, சூப்பராக இருக்குது தெரியுமா? ஹிடன் காரு. சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நிற்கிது பாருங்க. இது ஆக்சுவலாக ஒரு ஹிடன் கார் அப்படின்னு போட்டிருந்துச்சு. ஜம்முன் இருக்கு. இன்னும் இது மாதிரி நிறைய கார் இருக்குது. இன்ஜின் 1/2 கிலோமீட்டருக்கு முன்னால வச்சிருக்கானுங்க. வண்டி திரும்ப மாட்டேங்குது. Still might be some play in the boyfriend. I thought we were on our way to lock up the husband. If it doesn't work out, then. Deirdre Muller. Calm down. Oh. Take the next left. Next left முட்டு சந்து மாதிரி தெரியுது. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. If we survive this, it's going to be a miracle. அது ஸ்லோப் நினைச்சேன் ப்ரோ. She was a woman, wasn't she? Well, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Old game but still rocking. சூப்பரா இருக்குது.
இங்க பாருங்க மேப்ல இன்னும் எத்தனை இடம் இருக்கு பாருங்க. எங்க அத இங்க தானே ஒன்று பார்த்தேன். காட்டாதான் என்ன கேம்ல இருக்கா? காட்ட மாட்டேங்குது. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் காட்டுச்சு. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole? Then don't tell me. Jesus, Phelps! போலீஸ் சொல்லி அடிச்சாச்சு. Up ahead, you turn left. This conversation is over. டேய். He's the cop who arrested that movie producer. It's about time some movie people LAPD, I need your car now. மாறா பாத்தீங்களா இல்லையா? Are you trying to kill me? கார் வேணும்னு கேட்டோன்னே இறங்கிட்டு போய் கொடுத்துட்டா ப்ரோ. ஓட்டிட்டு போங்கன்ட்டா. செமையா இருந்துச்சு பாத்தீங்களா? கார் வேணும்னு கேட்டோன்னே இந்தாங்க ஓட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டா. நான் ப்ளே பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு. எப்போ டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது கேம்? அப்படியா? ஏதாவது பேட்ச் நோட் பேட்ச் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பான். செம இல்லை? அதான் வண்டி வேணும். இந்தாங்க சார் எடுத்துக்கோங்க. என்ன மனுஷனா இருக்கான் பாரியா. Take the next right. இப்படிதான் வழி கேட்டு போகணும். ஆனா நேரா சொல்ல மாட்டான். Next corner, go right. ஹைவே பிடிக்கிறான் கைஸ். இந்த வழியா வந்தேன். கைய பாருங்க, அழகா நான் வண்டியை திருப்ப அதுக்கு திருப்புறா. எப்பவே ராக் ஸ்டார் யோசிச்சிருக்கான் பாத்தீங்களா அத? வந்துட்டோமா? வண்டி பின்னால திரும்பினா பின்னால திரும்பி பாக்குறான். அப்பவே அப்படி ராக் ஸ்டார் நல்லா அப்பவே அப்படி அந்த மாதிரி வேற மாதிரி. நான் அது எவ்வளோ அழகா அப்பவே யோசிச்சு வச்சிருக்கான் பாருங்களேன். கதவுகள் திறக்கட்டும். Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? We'll be home soon. He's been out looking for Mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler? Michelle Eloise Mahler. Come in. I suppose so. GT San Andreas. Welcome to the stream. Rockstar is always a rocking star. உண்மை ப்ரோ, உண்மை ப்ரோ. ஷூ சைஸ் இங்கே பாருங்க. ஷூ சைஸ் 8. Size 8. Martin will explain everything when he gets back, okay? நான் ஆட்டெக்ஸோட அமாங்கஸ் முடிஞ்சா ஒரு சைஸ் 8 தான், இன்னொரு சைஸ் 8 தானடா. அதை ஏன்டா பார்க்குறேன் வீடியோட? இவன் ஒரு மோதிர டப்பா வச்சிருக்காயா? இதுவும் டிஃபனியா? No sign of a wedding ring. இது என்ன ஹோமிசைட் கேஸ்ன்னு பார்த்தா அது என்ன சைக்கோ கேஸா? ஷூல டர்ட் டீடைலிங் பார்த்தியா ப்ரோ? அதான் இது என்னது? Elgin wristwatch. Probably the same one snatched from her body. ஓகே, நான் உங்க பெரிய விசிறி ப்ரோ. அது சரி. ஓகே, இங்கே விசாரிச்சாச்சு. உங்கள் வழி இல்லை.
ஒன்றும் இல்லை ஏன்டா ஒன்றும் இல்லாத ஏன்டா அப்படி உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஆட்டெக்ஸ் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா எங்கே இருக்கீங்க இங்கே ஒன்றுமே இல்லையா எப்போ வரைக்கும் லைவ் தெரியல ப்ரோ நான் அந்த ஹோம் சைடே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலான்னு பார்த்தேன் பட் அது ரொம்ப நேரம் இழுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா முடிச்சுக்கிறோம் கேரட்டு லெமனு இதுதான் கண்ணாடி கிளாஸ் ஆர்டிஆர் 2 எப்போ அதான் இதெல்லாம் முடிச்சிடுவோமேன்னு பார்த்தேன் இந்த முடிச்சு வச்சுருக்கோம்ல பாதி பாதியாக அதெல்லாம் முடிச்சிட்டோன்னா ஒரு ஏதோ எழுதியிருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டோரி கேம்ஸ் சின்ன சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு போயிட்டோம்ல அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோன்னா முடிஞ்சு அவ்வளோதான் இது GTA 4 அதெல்லாம் முடிச்சா ஒரு மாதிரி கம்ப்ளீட் ஆயிரும்னு பார்த்தா அவ்வளோதான் ப்ரோ ஓகே Is this about mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Your mother is dead. அவ்வளோதான் உங்கள் அம்மா செத்துட்டா Do you think you could answer a few questions for us? Try. ஏன்டா அம்மா செத்துட்டாங்க அதுக்குள்ளே கேள்வியாடா Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? A ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. I know it's painful, Michelle, but this may be important. She wore a wedding ring? Mommy chose it herself. A rose gold wedding band? Gold wedding band and a matching diamond and ruby engagement ring. She wore a watch? Yes. Okay. A yellow gold Elgin watch. Daddy bought it for Daddy bought it for her birthday. We had a fight. It was kind of a makeup present. Stop. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. Okay. Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. Just once? She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. Okay guys. மூணுமே கரெக்ட் 15 பாயிண்ட் வந்துட்டாங்க guys. Hey, what kid? Daddy, the police Go to your are room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some Your wife kind was found murdered this morning. மூடிட்டு உட்காருங்க தம்பி. What? தம்பி உட்காரு தம்பி. But she only. உட்காருப்பா. பேசுவோம் உட்காரு. We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. அதாவது மர்டர் பண்ணவனோட ஷூ சைஸ் வந்து 8 ஓகேவா? What size shoe do you wear? இவனோட ஷூ சைஸும் 8. Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 8ன்னா செத்தான். புலூனி பைய. இப்போதான் ப்ரோ உள்ள பார்த்தோம். தருக்கு பாருங்க. போய் சொல்ற நீ. Why are you lying to me, Mr. Mueller? Why would I lie to you at a time like this? ஏன்னா நான் உன் ஷூவை பார்த்தேன்டா. That's funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. No. You know, small feet, small... Always been true in my experience. வாய் முறை குரங்கு. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around
யாரெல்லாம் ப்ரோ Among Us ப்ளே பண்ணீங்க இன்னைக்கு ஆர்டெக்ஸ் ப்ரோ Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Well, ports. ஐயோ Did your wife ever go out by herself? To bars, nightclubs? No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Among Us ப்ளே பண்ணடா சும்மா கதை பேசிட்டு இருந்தோம் ஐயோ என்னாச்சு So you were here. சார் அன்சைன்டு வரலையா அன்சைன்டு கிரிக்கெட் போட்டுட்டு இருந்தாரு Pick up your daughter? Yes, that's correct. You got any way of confirming this story of yours? You son of a bitch. You come here making all these accusations. Your wife was beaten. கடைசில பார்த்தா யாரும் வரலையா No alibi and a history of violence towards your wife. That's not true. God damn it. Well, give me an alternative, Hugo. Give me a reason why I should. வந்தாரு பட் நாங்க ப்ளே பண்ணனும் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. I fought no more than any married couple. Sometimes it got rough. It was usually about money, okay? வந்தாரு பட் நாங்க ப்ளே பண்ணனும் Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன் so I'm giving you a break. பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு ஓகே Don't make me come looking for you. Autocorrect. Okay, bro. You should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi. Check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence. We'll probably go for half the men in LA. Three, we have no evidence tying to the crime scene. Hello, detective. ஐயோ ஃபோன் பண்ணனும் நினைச்சேன் இங்க வந்துட்டு. Terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. Happy first year anniversary, Nalba. Last night, I heard Mrs. Muller scream. Really? Did you see Mrs. Muller come home late last night? Happy first year anniversary. No, not at all. I did see Mr. Muller in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Step away from the incinerator. Don't let him get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. லவ்ல சொல்றேன். லவ்வா? என்ன லவ்? புடிச்சாச்சு. என்ன பூட்ஸ் எரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பாத்தீங்களா கால்ல ரத்தக்கரை இருக்கு I can explain the blood. கரெக்டா F14 அப்ப லைவ் போடல சார்ல Get him booked in at Central, officer. ஆஹா Put him in an interview room. அவன் கஷ்டம் அவனுக்கு தான் தெரியும் ஏதாவது சொல்லிட்டு Is there someone you can call, miss? I don't want home and You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncle? call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and... Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. We ought to get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. போன பாத்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு நான் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் டிஜி என்னையா கண்டுபிடிச்சேன் யாராவது இருந்தா நானே ஆமான்னு சொல்ல போறேன் எத்தனை விஷயம் கேக்குறீங்க ஆமா இல்லன்னு தானே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் I need an address on a Belmont High School. Checking for you, detective. Belmont High 1575 West
Thanks, ma'am. She wants a 5-star goddamn wedding. எல்லாருக்கும் டவுட் இருக்கு உங்க மேல. யாடா போயா. நான் உங்களுக்கு ஒன்று காட்டட்டா இருங்க. இப்போ பாருங்க, இந்த வண்டி வருதா? இப்போ நான் குறுக்கால போய் நின்றுட்டு லைட் அடிச்சு காட்டுறேன்னா இப்போ போயிட்டு இப்போ பாருங்க. I'm going to have to ask you to get out of the car. Now. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகா வண்டியை கொடுத்தாரு. அவனே இறங்கி வண்டியை கொடுத்தா பார்த்தீங்களா? You drive. I need to go over the case notes. அவனே வண்டியை கொடுத்தா பார்த்தீங்களா? இது இப்போதான் கண்டுபிடிச்சேன். I'm surprised, you know. I didn't make the husband for it. Always make the husband first. 9 times out of 10, it's the closest person to the Vic who does the deed. டவுட் படாதவக்கலாம் நம்ம பெரிய ஆளு. Parsimony. What? The law of parsimony. Occam's razor. The simplest explanation is most likely the correct one. You know, you could have said that without getting all liturgical. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate it. And try this one on for size. Rusty. Rusty's razor. How's that go? TG committed தான்ப்பா. committed எல்லாம் கிடையாதுயா. ஆமானா ஆமான்னு சொல்றேன். ஐயா யோசிக்க போறேன். ஓகே செட் ஆகாது மை ஃப்ரெண்ட். எல்லாம் ஒரு கமிட்மெண்ட்டு. எப்போ பார்த்தாலும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுக்கிட்டு சே அதெல்லாம் நமக்கு செட்டே ஆகாது. We have to go. I told you I can't Saturday. I'm busy. Busy where? இங்க பாருங்க. You're going on another drive with Davy Gardner, aren't you? யாரு? Go, Phelps. I'll take the car and see if I can cut him off. ஏய் யாரா நீ? அப்போ வைஃப் F14 லைவ் இல்ல. அதுதான் ப்ரோ டவுட்டா இருக்குடா. அதுக்கு நான் என்ன பண்ண F14 என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் தெரியலையே. சொல்ற அளவுக்கு பெருசா ஒன்றும் பண்ணல. இங்கடா ஓடிக்கிட்டு இருக்க நில்றா. என்ன ப்ரோ ஓடிக்கிட்டே இருக்கான்? புடி 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 புடி. என்னடா பிடிக்க மாட்டேன் புறா. அவ்வளோதான் அவ்வளவுதான். சரி ஏதோ சொல்லுறீங்க, நான் ப்ரூஃபோட பேசுகிறேன். அப்புறம் இருந்தால் தானையா ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு. 11K, go ahead. 11K, see the janitor, a green 1946 coupe registered to a Mrs. Hugo Moeller has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing fields. 11K, code 2. Oh. You're the janitor. What's your name? Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Son. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you looking motherfucker. Well, I wouldn't know. என்ன கண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்கீங்க? A woman, you say? I like them a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking என்னடா இப்படி பேசுறீங்க? போலீஸ்ங்கிற மரியாதை இல்ல. The butterfly. Under arrest, Eli. You're in very deep trouble. Get some backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. இதுதான் அந்த பட்டர்ஃப்ளை அவ சொல்றது. சிஸ்டரை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சிஸ்டர் வந்தா அதுக்கப்புறம் சொல்றேன். அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன். Pedophile. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m.
We're keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. Eli Rooney. We've met him. Filthy son of a bitch. He was here yesterday before the dance. Was it him you saw park the car? I don't know, sir. I'd like to say yes, but the truth is it was pretty dark. Would you say Rooney is violent? Yes, sir. I would say so, yes. Thanks for your help. Yes, sir. நம்ம எந்த வண்டியிலும் ஓட்டலாம் தெரியுமா? இந்த Black வண்டி நல்லா இருக்குல்ல? இப்போ எங்க போறது? இங்க தானே இருக்கோம். ஸ்கூலுக்குள்ள போய் பார்ப்போம். ஸ்கூலு வழியே இல்லை. டிஜி எனக்கு லேப்டாப் கூலர் வாங்கி கொடு அப்படின்னா லேப்டாப் கூலர் இல்லாமல் போடுவாங்க. என்ன பண்ணுவது? ஹீட் ஆகாமல் இது பண்ணுமா? Going to church doesn't make you any more Christian than standing in a garage makes you a car. You've got to be kidding. We're driving this? This is KTI Radio with this public service announcement. Juvenile delinquency is an ever-growing problem. The LAPD advises all parents to send their children to Sunday school. சாரி மாற்றி போட்டேன். மாற்றி போட்டீங்களா? ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. சும்மா ஓட்டி பார்த்தேன். மிஷின் இது இல்லை ஆக்சுவலாக. மிஷின் ஸ்கூலுக்கு வந்தால் போட்டிருந்துச்சு. ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டேன். ஸ்கூல் டோரும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. எங்கே போகிறது? ஆனால் ஸ்கூல் கதவு எல்லா பக்கமும் பூத்தி எடுத்துருக்கீங்க. அடே கார் எதுவும் செக் பண்ணணுமா? டுமாரோ சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி ஆரம்பிக்க போகுது. இன்றைக்கி தான் உட்காந்து ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் இது போட்டுட்டு இருந்தான். கடைசியாக 2013 எப்படி வின் பண்ணாங்க அப்படின்னு. இங்கே இருக்கு பாருங்க வைஷ். இது தேடாம நான் ஊருக்குள்ள சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். We better get Ray Pinker out here. The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. Who will win the Champions Trophy? நம்ம வேற ஏதாவது சொன்னோம்னா அடிப்பானுங்க. பெரிய நல்லா விளையாடுறவங்க வின் பண்ணிட்டு போட்டோம். ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ரெண்டு ஃபோன் இருக்குது பக்கத்துல பக்கத்துல. தம்பி மயில் வாங்கணும். நான் சொல்றது சரிப்பா. Phelps, badge 1247. India will win. I don't know, bro. I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide case.
எனக்கு தெரியாது. Certainly, detective. I'll get in touch with the watch commander. நீங்களே சொல்லுங்க. Return to the central for interrogation. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்தியா will win பண்ணுமா? அதாவது கார் இருக்கா? நீங்க தான் ஐசிசி சைன். யார் நானா? ஏதோ சொல்லுங்க ஷைன். நான் இது ஷைன். இந்த கார் நல்லா இருக்கு, இது எடுத்துட்டு போவோம். You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? The police station. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on நீங்க him. தான் ஐசிசி He was chairman. near the car. He had the jewelry. The DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Mueller slide? For a while. He gets a free pass for now. இவன் என்ன சொல்றானா, இவன் ஒரு சைல்டு தானே, இவனை தூக்கி உள்ள போடுவோங்கிறான். That's correct. ஐசிசி சேர்மனும் கிடையாது, டேபிள் மேனும் கிடையாது. ஓகே டிஜி, தூக்கம் வருது. டுமாரோ கார் டிரைவ் பண்ண. ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. போயிட்டாங்க. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. Are they ready? Bowlers in 2 and the perverts in 1. Get in there and get a conviction. I want to make homicide. You know you've got it made if you can get to that fast. I saved the whole year for that car. எவன் இங்க இருக்கான்னு சொன்னா? ஐயோ, மோலர் இல்ல, நம்ம இன்னொருத்தனை தான் பிடிக்கணும். Boys, you've really come through this time, haven't you? Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. ஒடிசா லாரி டிரைவர் மாதிரி நான் ஓட்டணும் 3 டேஸ்க்கு. I have tried to reaffirm his belief in the wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing with it. ஏன் மேன் அவ்வளோ இதாக ஓட்டணுமா? வந்தான். You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? You're down on your luck, Eli. Okay, bye. Okay, bye. I had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. You better not be lying to me, Eli. If I send an officer down there to find out and it turns out you wasted his time... Hell, I ain't lying. That ain't worth lying over. புழுவாதரா புழுவா. You looking for some wisdom in that book of yours? தப்பான கேள்வியா? ஹாய், வாங்க அன்சைன்டு ப்ரோ. என்னாச்சு? கிரிக்கெட் போட்டுட்டு இருந்தீங்க. Tie up any of your victims, Eli. It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. கிரிக்கெட் கட் பண்ணிட்டு மார்வல் வச்சு 140 மினிட்ஸ் அப்புறம் போட்டோம் ப்ரோ. என்னது? Farm boy like you, Eli, must prefer McGay for roping. Am I right? I prefer braid. Tie hitching braid stays tied. இதுதானே பார்த்தேன். You killed Mrs. Mueller. எப்படி போச்சு ரெண்டு லைவும்? That ain't நல்லா so. போச்சா? Ain't done nothing like that. Come on, Eli. How Oh, else sir, would you good, pay for good. this? ஆமா, எல்லாம் நம்ம வாட்டெக்ஸ் ஆள தானே. First war. புரியலையே. Much, but it does pay some.
I don't like you, Eli. I think you're an evil man. I think you try to pass off your pain to other people. தப்பா சரிச்சிட்டு இருக்கு. My consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. Among Us கூப்பிட்டாருன்னு லைவ் கட் பண்ணிட்டு போயிட்டேன். சரி. By the way, Eli, the captain and the hat squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? My money, Hugo Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him with one round. அப்புறம் யாரும் வரலன்னு அகைன் வந்து வைவல்ஸ் பாவையாயி. Here's where we stand, Hugo. Your next door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill him. Give me that lie test. I can prove it. அப்ப நீயே சொல்லு. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I கடைசி நேரத்துல எல்லாரும் சொதப்பிட்டாங்க. Because I knew you know. Are you going to tell me what I want to know, or do we have to take it out of you in lumps? சொல்ல ஒழுங்கா. Give it your best shot. I can take whatever you throw. Fail. You learned to strangle with the rope in the army? With rope. சரி நான் போய் தூங்க போறேன் bro, டைம் ஆச்சு. Okay, cancel it. Bye. I learned a lot of things in the army, but I still didn't kill my wife. For argument's sake, what type of rope would you use? If I had to, I would use a triple braid. Less flex, easier to control. Okay. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. Green overalls, bloodstained, with initials HM, found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. Why, Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too? Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice to tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. Hugo, what makes you drive? Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. Okay. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down to one round. இவன் அரெஸ்ட் பண்ணனும் இல்ல அவன் அரெஸ்ட் பண்ணனும்? Those vice boys get any on the side? I'm at a loss. For my money, Hugo Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Interview's over, son. You can go now. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that better. I'm not saying another thing until I've seen an attorney. Hugo Muller, I'm charging you with the murder of your wife. You'll be arraigned and taken before a grand jury. Book him, Rusty. With pleasure. இவனும் கிடையாது, அவனும் ஒரு யாரு?
have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagary and happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here! இவன் நினைச்ச மாதிரி கேஸ் அமையலன்னா அதுக்கு நம்ம என்னையா பண்ண முடியும்? Hugo Moore shows them. இருக்கிறதுல இதான் கேவலமானது நினைக்கிறேன். ஒரு ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க. We captured 2 regular armies. Lieutenant! Belt, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're beat. Why they look so sullen? You're wondering why we haven't killed them yet. There's no greater shame than being taken prisoner. Yet this golden boy actually seems to know what he's doing. あなた方の階層と名前を名乗ってください。第44大部隊所属兵だ。キスマ、何様だと思ってるんだ。 See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. Do you know why we're fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? Oh, you're in the Maria.